seara, domnilor și domnilor! Un moment deosebit. Maestrul se află în Universitatea Spiru Haret. În numele conducerii Universității îi spunem bun venit. Vă spunem bun venit dumneavoastră. Sunt de fiecare dată impresionat de activitatea pe care maestrul o are. O activitate consistentă. Dânsul, știți bine, e fondatorul a două instituții, nu instituții fictive, ci instituții reale. E neobosit, merge dimineața până seara prin lume, ca să spun așa. Este o bucurie că dânsul îi se află în universitatea noastră și este visiting professor al universității. Astăzi seară o întâlnire cu dânsul legată de inima iubitoare, deși în limba română sună cumva straniu, este fundamentul tuturor lucrurilor, indiferent cum îi spune. Îl invit pe domnul profesor Petru Lisievici, director de departament al Facultății de Psihologie și Științele Educației. Domnul profesor este cel care îi datorăm faptul că proiectul Universitate și Spiritualitate, iată, funcționează de atâta timp și implicit, iată, avem șansa unor mari personalități care fac ceea ce cred, deci cu personalități cu consistență și cu putere în cuvânt să se afle în acest amfiteatru. Domnule profesor, vă mulțumim și vă rog. Dragi prieteni, cu ceva timp în urmă am găsit un pasaj foarte interesant. Câteva cuvinte spuse de Dalai Lama. Dalai Lama spunea ceva de genul următor. Cel mai mult pe mine mă impresionează omul. Și dădea o serie de argumente, între care toată viața se zbate, își ruinează sănătatea ca să câștige bani. Și către sfârșitul vieții, dă toți banii pe care i-a câștigat ca să-și facă sănătatea la loc. Noi în seara asta, ca și în alte sări, vă aducem aici oameni cu care și lui Dalai Lama i-ar plăcea să se întâlnească. Oameni care nu se încadrează în cele spuse de dânsul. Oameni care să ne transmită din strălucirea lor interioară și din fericirea care le răzbate prin toți porii. Să-i urăm bun venit și să-i mulțumim că se află în mijlocul nostru. Thank you. Today's our meeting in Spiru Haret University. Doing this spiritual meeting, sharing the divine knowledge in the presence of highly learned professor. So ignorant makes people very ridiculous, you know. So this is an example how ignorant make people ridiculous, you know. Because maybe I wrongly push it and I didn't know it. I was asking someone else to solve my problem, but actually I can solve my problem because the problem is created by me. So problem which is created by me, only I can solve, you know. So this is like a very good subject to discuss. Maestrul e foarte bucuros să înceapă această întâlnire aici, la Universitatea Spiru Haret. Este o întâlnire spirituală în care maestrul își propune să împărtășească cunoașterea divină în prezența unui distins bord de profesori pe care maestrul îi numește pe rând. Profesorul Lisievici, pe rând
Fiecare dintre cei care l-au întâmpinat are parte de o scurtă descriere făcută de maestru. Sunt toți foarte educați, toți distinși profesori și talentaților studenți. De aceea, maestru consideră că e o șansă să se adreseze acestei audiențe. Întreruperea cu microfonul, în momentul în care s-a întrerupt sunetul, maestrul a avut ocazia să spună, iată, ignoranța îi face pe oameni să fie ridicoli. Deși am crezut că nu eu am apăsat butonul microfonului și nu eu l-am închis, spune maestru, l-am apăsat din greșeală. În felul acesta creăm întotdeauna toți problemele, le creăm noi, însă ne adresăm altora ca să le rezolve. E o bună ocazie să discutăm acest subiect. All the knowledge, all the wisdom is shared by all the enlightened divine beings only for one purpose, the purpose of removing ignorance of everyone and removing the stupidity of everyone. No? There's only one purpose why we need knowledge to be practiced or to be shared, to be developed. The only one purpose is to remove everyone's stupidity and ignorance, which is ultimate cause for all kind of fear and suffering. No? Otherwise, knowledge, more than that, knowledge and divine wisdom has no purpose to serve. No? Yes. Toată cunoașterea și toată înțelepciunea care trebuie împărtășită, toată cunoașterea și toată înțelepciunea care este împărtășită de către ființele divine are un singur scop, și anume îndepărtarea ignoranței, și anume felul în care putem să ștergem prostia. Acesta este singurul scop pentru care trebuie împărtășită înțelepciunea. And of course, then the divine knowledge or the wisdom what we develop, what we practice, is also for the purpose of dignifying our body's mind and purifying our body's mind and transforming our body's mind and to enlightening our body's mind. Desigur, această cunoaștere divină, această înțelepciune pe care o dezvoltăm, are și scopul de a demnifica, de a repune în demnitate corpul, vorbirea și mintea noastră, de a purifica, de a transforma, de a ilumina corpul, vorbirea și mintea noastră. So that's I told you before also. The divine knowledge dignify our Buddhist mind. How? By removing all the ignorant, all the misunderstandings. You know? By removing ignorant and misunderstanding of our mind, naturally, the divine knowledge or wisdom dignify our body's mind, purify our body's mind, and transform our body's mind, and enlighten our body's mind. Așa cum am spus deja și așa cum v-am spus și în alte dăți, această demnificare a corpului, repunere în demnitate a corpului, vorbirii și minții se face prin ștergerea ignoranței, prin ștergerea prostiei, prin purificarea, prin transformarea și prin iluminarea corpului, vorbirii și minții. So this is very critical because without practicing or developing divine knowledge or wisdom, we cannot purify our body's mind, we cannot transform our body's mind, we cannot enlighten our body's mind, we cannot dignify our body's mind. You know? So the divine knowledge, to practice divine knowledge or wisdom of enlightenment, and to develop this divine knowledge or wisdom enlightenment is ultimately compulsory. It is one of the most important compulsory task.
or work or contribution that we can give to our Buddhist mind to practice divine knowledge, the wisdom enlightenment. To develop this divine knowledge or wisdom enlightenment is the most important task, most compulsory responsibility of our human mind. In order to in order to purify, transform, and enlighten our Buddhist mind, without practicing divine knowledge enlightenment, without developing wisdom enlightenment, we cannot purify our ignorant. And without purifying our ignorant, we cannot purify, transform, and enlighten our Buddhist mind. So, it is ultimately compulsory to everyone, every human being, to practice and develop the divine knowledge or the wisdom of enlightenment. E critic, spune maestrul, să punem în practică această cunoaștere divină, să ajungem la ea, să o primim și apoi să o punem în practică, această înțelepciune divină. Nu ne putem purifica nici corpul, nici vorbirea, nici mintea, nu ne putem transforma, nu ne putem ilumina nici corpul, nici vorbirea, nici mintea, dacă nu avem acces la această cunoaștere divină. Cea din urmă, cea mai importantă cunoaștere la care poate avea cineva acces. Așadar, este obligatoriu, este o sarcină, este o obligație aproape, putem spune, pe care o avem. Și anume să avem, după ce avem acces la această cunoaștere divină, să o putem pune în practică. Este, încă o dată, spune maestru și repet, este aproape obligatoriu, este compulsory. Pentru ca să ne purificăm, să ne transformăm și să ne iluminăm corpul, vorbirea și mintea, e obligatoriu să ne purificăm ignoranța, astfel încât, pe urmă, să putem avea acces la transformarea, la iluminarea corpului, vorbirii și minții noastre. But the interesting thing is that divine wisdom or divine knowledge or wisdom which clarify the darkness ignorant, which also introduce the divine nature or divine truth, the divine essence of our Buddhist mind, that divine knowledge or the wisdom of enlightenment is by nature inherently born with the nature of mind itself. Like light of the crystal is born with crystal itself. Like light of sun is born, inherently born with the sun itself. Where there's sun, there's light. Where, sun and the light, they are inseparable. They are inherently one. They are born together. Nobody has to create it. No. Nobody has to complicate it. It is just an inherent quality of nature of mind, which is born with self-realizing wisdom. Primordial wisdom of self-realization. Is born with nature of the mind itself. Yes? E un lucru foarte interesant, ceea ce urmează să vă spun acum. Și anume, înțelepciunea divină sau cunoașterea divină, cea prin care întunericul ignoranței devine lumină, înțelepciunea aceasta divină are inerent natură divină. Înțelepciunea divină, se poate vorbi de înțelepciune și de natura înțelepciunii. Natura înțelepciunii este, chiar dacă pare o repetiție, prin însăși natura sa divină. Și astfel se face introducerea în natura divină a corpului, vorbirii și minții. Deci ne naștem cu această natură și așa cum soarele și lumina, de exemplu, sunt una, ele nu pot fi despărțite, orice separație între soare și lumină ar fi artificială, tot așa, mintea și natura minții nu pot fi despărțite.
Ne naștem The toți. wisdom, the divine knowledge, or the wisdom, divine knowledge, enlightenment, and the mind are born together. They are inherently born together. No? Yes. Ne naștem toți. Like the light of sun is born with sun together. And with the light of the crystal is born with the light of crystal itself. The light of crystal and the crystal cannot separate. They are inseparable. Like sun and light of sun is inseparable. You know? Like that, nature of mind is born with that wisdom, that knowledge. Natura minții, ea se naște, există împreună cu această calitate divină a minții. Așa cum cristalul și lumina cristalului nu pot fi separate, așa cum soarele și lumina soarelui nu pot fi separate, tot așa, natura iluminării minții nu poate fi separată de minte. No. You must nature illuminary, wisdom of Natura enlightenment. iluminării, You must say wisdom of enlightenment. înțelepciunea iluminării See? And the mind are born together. sunt născute împreună. They are born together like sun and light of sun born Sunt together. născute împreună așa ca soarele și ca lumina soarelui. So the wisdom, enlightenment, and the mind, or our soul, are born together. Deci înțelepciunea iluminării și sufletul nostru sunt născute împreună. So where there is soul or mind, there is wisdom, enlightenment inherently. Acolo unde este suflet sau minte, există și înțelepciunea iluminării. Inerent. That's great. That's great. Asta e un lucru minunat. That's great. That's great relief. When I got this teaching from my masters, it's a big relief for me. E o mare ușurare să știi acest lucru. Când eu am primit această învățătură de la maestrii mei, a fost o mare ușurare. So the nature, as I told day before yesterday or something, there was a very intensive introduction of the awakened state of nature, mind, enlightenment. There was intensive teaching I gave to for my event. So then, the awakened state of nature of mind, illuminare, is very much nature or the essence or the truth of nature of mind. The awakened state of nature of mind, illuminare, is very much essence, truth, and nature of mind. The awakened state of nature of mind, illuminare, like this time I told the awakened, and some other time I said wisdom, enlightenment, you know. So they are inherently one, they are there, you know. So we just have to, so the wisdom of enlightenment, which is inherently one with nature of mind, does two benefit, give two benefit. First, it purify, it remove and purify our ignorance. Secondly, it naturally bless us, the wisdom enlightenment, which is inherently one with nature of mind. First, it helps us to purify all our ignorance, purify all fear and suffering. It makes us absolutely fearless, you know. And secondly, the wisdom enlightenment cause us to bless us to realize our own awakened state of nature of mind and enlightenment. So that's why you can imagine how important is this divine knowledge or the wisdom enlightenment. Acum câteva zile am avut un curs intensiv și în care am făcut introducerea stării trezite a naturii iluminate a minții. Aceasta este învățătura esențială, este adevărul esențializat cu privire la natura minții. Trezia, starea de trezie, în care înțelepciunea iluminării este unul și același lucru cu natura minții. Practic sunt alăturate și ele nu pot fi despărțite, așa cum cristalul nu poate fi despărțit de lumină, așa cum soarele nu poate fi despărțit de lumina sa. Tot așa,
Natura minții este prin însăși natura sa trezire, natura trezită a minții iluminării. Primul și cel mai important lucru este că această înțelepciune a iluminării, care e parte din natura minții, poate purifica toată ignoranța, poate purifica frica, toată frica și suferința. Atunci când punem în practică această înțelepciune a iluminării, atunci devenim neînfricați. Bless us to realize our Devenim binecuvântați și putem să ajungem la această realizare, să fim iluminați. Al doilea punct este faptul că această natură a minții noastre este cauza prin care putem să realizăm natura iluminării și putem să ajungem la iluminare. Odată ce realizăm, odată ce înțelegem, odată ce putem conține natura iluminării, putem să ne și iluminăm. Este important, de aceea e important să realizăm înțelepciunea iluminării. So that's why there's no other valuable things in whole cosmos. There's no other priceless things in whole cosmos. There's no dearest things in whole cosmos than the wisdom enlightenment, which purify the ignorant and which purify our Buddhist mind, which transform our Buddhist mind, which enlighten our Buddhist mind, and the wisdom enlightenment which bless us by developing it, by practicing it, it bless us to realize our own awakened state of nature of mind to Illuminati. So in this world there's no precious, other precious, no dear things than the wisdom enlightenment. If you have wisdom enlightenment, if you practice wisdom enlightenment, if you develop the wisdom enlightenment, by practicing just that wisdom enlightenment, you can free yourself from all kind of fear and suffering, ignorant, and you can achieve all that universal quality of Buddha, universal quality of peace, everlasting peace. You can accomplish all the universal quality of universal peace, harmony, universal everlasting freedom, universal loving nature, universal great enlightenment in nature of your mind. So there's no other important phenomena in this whole cosmos than the wisdom enlightenment. So the wise one is always in search of wisdom and enlightenment. The wise one always go to a spiritual wise master who have wisdom and enlightenment. In order to search wisdom and enlightenment, they need a master, a loving master who have wisdom, and he loves to share his wisdom. He has a heart of love to share his wisdom. So all the wise men and women to search this kind of spiritual master, loving spiritual master who have wisdom enlightenment, from whom you can get the wisdom enlightenment. From then on you can practice this wisdom enlightenment. You can develop this wisdom enlightenment, and then you can purify your Buddhist mind, you can transform your Buddhist mind, you can enlighten your Buddhist mind, you can achieve everlasting freedom nature of your mind, or everlasting loving nature of your mind, everlasting forever blissful nature of your mind, or everlasting immaculate nature of your mind, and everlasting great bliss of enlightenment nature of your mind. So there is no other priceless wealth than the wisdom enlightenment. So the wise one is in collection of the wisdom enlightenment, the divine knowledge, and free themselves forever from fear and suffering, ignorant, and achieve everlasting freedom, everlasting peace, harmony, everlasting loving heart, a great bliss, enlightenment, nature of his Buddhist mind, and help all sentient beings sometime. Wise one. Stupid one in a collection of wealth, collection of stupid wealth, collection of fame, collection of this and that. Stupid one, foolish one, whose mind is covered by ignorance, whose mind is covered by one's own misunderstanding,
a foolish one whose mind is polluted by one's own anger, jealousy, pride, and greediness, experience endless fear and suffering by the cause of their ignorance, their jealousy, their greediness, and their aggressiveness, and by the cause of their sinful action. No? And the foolish one experience endless fear and suffering, which is subject to, which is object of all these mother sentient beings, who are ignorant, who experience endless fear and suffering. They are our object to develop and practice our universal loving compassion, and it is our duty to help them all, to serve them all, to free them all, and to liberate them all. So wise one is searching for wisdom. They practice wisdom, develop wisdom, free themselves forever. The foolish one who don't urge themselves to remove the ignorant, they become slave of ignorant and all the negative emotions and the selfishness, and experience endless fear and suffering, which are object to develop our loving compassion and also take responsibility to help them all. So when I was young, my master always said, you want to be foolish one? Foolish one is consequence, is experiencing endless fear and suffering. The wise one is, to free oneself forever, sometimes to help to free everyone by practicing and developing the wisdom enlightenment. So my master used to tell me again when I was just 13 or 14 years old. So I tried to be a wise one and not a foolish one. But I still think I am still not wise enough. There's still a long way to go. Because I practiced the wisdom enlightenment together with teaching all the students, to introduce this divine wisdom enlightenment to all the students in the world. So I'm practicing, sometimes teaching. So instead I teach, and if I go like 20 years in Himalaya, meditate, my development would be faster. I could achieve highest level of enlightenment. Enlightenment have many levels. So now I took, practice this wisdom enlightenment in action, of teaching, sharing this wisdom enlightenment to others. Oma, Oma, Oma. In order to, I think you are okay. You are very much blessed. I will say some mantra to release your stress and tension. Oma, 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 Oma. Ah. To blow out the clouds of ignorance in your mind, clouds of stress and tension in your mind, to blow away all the blockage of your mind, so that your mind becomes very alert, very clear, very concentrated to the teachings of wisdom enlightenment, and that teachings of wisdom enlightenment, what you are hearing, can enlighten you now, can free you now. My teachings always working with the listeners, with the participants, for their enlightenment and for their purification of body's mind. Congratulations. Thank you for coming today. So we have another 40 minutes to speak, okay? Yes. De aceea nu există nimic mai important, nu există nicio valoare care să depășească această înțelepciune a iluminării. Pentru că înțelepciunea iluminării purifică ignoranța, pentru că odată purificată ignoranța ne putem purifica și corpul, și vorbirea, și mintea. Ne putem transforma și ne putem
ilumina corpul, vorbirea și mintea. Înțelepciunea iluminării ne binecuvântează și astfel putem realiza propria noastră natură trezită a minții, natura iluminării. Condiția este să dezvoltăm această înțelegere, condiția este să punem în practică această înțelepciune a iluminării și astfel să ne eliberăm pe noi înșine. Și astfel să ajungem la calitatea, la starea de Buddha. Astfel să atingem natura care durează la infinit, natura eternă a iubirii, natura eternă a păcii și a armoniei, care sunt toate calitățile iluminării. Este foarte important. Și atunci când cineva înțelept caută această înțelepciune a iluminării, atunci acesta este binecuvântat. Orice om înțelept, orice bărbat, orice femeie, trebuie să pună aceste lucruri în practică. Și maestrul spune și maestrul repetă. Trebuie să ne purificăm, trebuie să ne transformăm, trebuie să ne iluminăm corpul, vorbirea și mintea. Trebuie să atingem iluminarea, să realizăm propria natură a minții, măreața beatitudine a iluminării. Aceasta este cunoașterea divină, această realizare a naturii minții este cea care ne va elibera pentru totdeauna. Oamenii limitați, proști, închistați, adună averi, caută faimă, dar cu siguranță lucrurile astea sunt niște prostii. Mintea poluată de gelozie, de mândrie, de lăcomie, este mintea care în cele din urmă va conduce la infinite frici și suferințe. O asemenea minte poluată generează gândurile, emoțiile și acțiunile care ne fac să simțim la nesfârșit fricile și suferințele cu care ne confruntăm în fiecare zi. Toate ființele simțitoare, care au fost cândva toate mamele noastre, sunt supuse acestor frici și suferințe. Toate ființele simțitoare, aceste mame ale noastre, devin obiectul iubirii și compasiunii noastre, dacă asimilăm înțelepciunea iluminării. Prin iubirea universală și prin compasiune trebuie să ajungem să-i servim pe toți, să-i eliberăm pe toți. Asta înseamnă înțelepciunea. Înțelepciunea care ne eliberează întâi pe noi și apoi pe toate ființele simțitoare mamele noastre. Faptul că nu realizăm acest lucru, cei care nu realizează acest lucru, sunt încă închistați, sunt încă sclavii ignoranței. Toți ar trebui să ne asumăm responsabilitatea și toți ar trebui să ajutăm toate ființele simțitoare mamele noastre să se ilumineze. E ceea ce mi-a spus maestrul meu. Ce vrei să fii? Vrei să rămâi un prost? Să acumulezi averi prin lăcomie? Sau vrei să fii înțelept? Vrei să te eliberezi pe tine și să eliberezi pe toți, punând în practică înțelepciunea iluminării și inima iubitoare universală. Pe la 13-14 ani, propriul meu maestru mi-a spus acest lucru și atunci m-am mobilizat. Am încercat, am făcut tot ce mi-a stat în putință să devin înțelept. Sigur, nu sunt înțelept îndeajuns nici acum. E o cale lungă, atingerea acestui nivel de înțelepciune cere un drum, cere parcurgerea unui drum mai lung. Iar eu nu practic și în loc de 20 de ani în Himalaya, predau. Am practicat un timp, acum practic și predau. Sunt oameni care meditează acești 20 de ani în Himalaya. Eu am ales să împărtășesc, să predau această înțelepciune a iluminării. Știți, iluminarea are multe nivele. Dar înțelepciunea iluminării, așa cum o practic eu, este înțelepciunea iluminării în acțiune. Mă simt foarte binecuvântat. Și aș dori să vă binecuvântez și pe dumneavoastră spunând
spunând o mantră, spunând de câteva ore această mantră, care vă eliberează de stres și de tensiune. De blocaje care curăță mintea, care ne face să ne concentrăm mai bine asupra ceea ce discutăm. Așa lucrez eu, așa predau eu în acțiune directă. Și maestrul ne felicită pe toți și ne mulțumește tuturor că am reușit să ajungem aici. So, historical Buddha Shakyamuni, the greatest teachers of wisdom enlightenment in this whole world, that historical Buddha Shakyamuni is incredible. It's amazing. With truthful judgment, with very sincere judgment, Buddha Shakyamuni was incredible. Indeed, he was amazing. Because instead he introduced the God, he introduced us the wisdom enlightenment. He introduced us the wisdom enlightenment which can purify the ignorant, which can purify our body's mind, which can transform our body's mind, and which can enlighten our body's mind. So Buddha Shakyamuni was incredible. Instead he introduced the God to us for us to pray or to believe, he introduced the wisdom enlightenment, which does better job than God. Give better service than God. Some people believe God so much, but if they don't develop and practice the wisdom enlightenment, surely they are not able to remove the ignorant. So when they cannot remove the ignorant, whether they believe in God or not, surely they cannot purify their body's mind, they cannot transform their body's mind, they cannot enlighten their body's mind. You see? It's incredible. So Buddha Shakyamuni, that's why Buddha Shakyamuni is the greatest master for all human beings, for enlightenment. Buddha Shakyamuni instead introduced the God, he introduced the wisdom enlightenment to practice and to develop. So whoever practiced the wisdom enlightenment, whether he is a believer or not, whether he is God believer or not, whoever develop and practice the wisdom enlightenment, the divine knowledge and wisdom enlightenment, is sure that person, great man, woman who practice and develop wisdom enlightenment, surely going to remove all the ignorant, surely going to purify his body's mind, surely going to transform his body's mind, and surely going to realize his perfect nature of enlightenment of his body's mind, and become again a greatest master of the world, of Illuminati. So that's why when you make a very strong judgment with a very, very sincere, devoted judgment, we find out Buddha Shakyamuni was indeed the great master of enlightenment, great master for this world. No? I'm not trying to introduce, make propaganda that everybody love and believe Buddha Shakyamuni. But the wisdom, the enlightenment that he shared with the human beings, since then all human beings have a chance to purify the ignorant. Since then all human beings have to purify, transform and enlighten body's mind. Since then countless human beings reach enlightenment, free themselves forever from fear and suffering, and achieve everlasting freedom, everlasting peace, harmony, become perfect enlightened being, who also takes universal responsibility to love all sentient beings, to serve all sentient beings, and help all sentient beings to reach enlightenment. So now this wisdom of enlightenment don't dominate us, It's free choice. It's not if you believe God, you go in heaven. If you don't believe God, you will go in hell. It's not like this. Wisdom and enlightenment is subtle knowledge, subtle judgment, truthful judgment, sincere judgment that everybody can develop this judgment, which is wisdom and enlightenment. And everybody is free to remove their ignorance, their fear and suffering. Everybody can make their self-service to be free forever. So the wisdom enlightenment is not a religion, It is a way of freeing ourselves, our body's mind, way of enlightening our body's mind, way of achieving the perfect nature of our body's mind, divine nature of our mind. It is a technique.
Like water is technique to remove your suffering of thirstiness, you know. You know. So like that, it is like food is necessary, you know, to remove the hunger of everyone. So the wisdom enlightenment is just practically a great knowledge. By developing it, by practicing it, we can free ourselves from ignorance. We can purify our body's mind, we can transform our body's mind, we can enlighten our body's mind. At the same time, we can help to enlighten all other beings, purify everyone's body's mind. So, because the wisdom enlightenment is so important to appreciate and to love and to practice it, because regarding that teaching, the wisdom enlightenment, what Buddha taught, I was speaking about Buddha, you know. So Buddha also said this inherent enlightenment nature, peace nature, freedom nature, enlightenment nature is in the heart of every beings. That's why Buddha introduced that. After he found the truth, he introduced that every sentient being has Buddha nature. Every sentient being has forever loving nature, freedom nature, peace nature, forever blissful nature, forever immaculate nature. That nature, what he introduced, is called Buddha nature. Every being mind is by nature Buddha nature. You can realize it only if you remove your ignorance by practicing wisdom enlightenment. So the nature of the, sorry, it's too long, but I have okay. I hope I will not forget the same stand there. Okay, first you By ask. practicing. Yes, thank you. So now I want you to get this self-realization. Okay, it is with you. The wisdom is of enlightenment, which purified ignorance, which can transform and purify, transform and enlighten your body's mind, is within you. Within you. You hear this. Your master is talking, introducing the wisdom enlightenment, which purify, transform, enlighten your body's mind. Wisdom enlightenment, which is inherently in nature or mind of everyone. It is there. Someone has to yes. You know. Somebody has that's there. Solution is there. Where you think there's a problem itself, within a problem itself, you can find the greatest solution. You know. Our mind is very complicated. We have negative emotions. Our mind has so many wrong thinkings, negative thoughts. Our mind has jealousy, aggressiveness. Our mind has the dirt of all kind of negative thoughts. Our mind is covered by all kind of pollution of negative emotion and negative thoughts. You know. But at the same time, the essence of mind itself, the very much divine nature of the mind itself is enlightenment nature, wisdom of enlightenment nature. It has all the solution to clean it by itself. So this is the introduction of the Buddha's teaching, you know. So through this Buddha's wisdom enlightenment, by practicing it, countless human beings reach everlasting freedom and enlightenment. And that's why Buddhism is no religion, you know. It is self-realization of enlightenment, self-realization of perfect nature of yourself. It's the divine wisdom which is free from any kind of religion or any kind of fixation, any kind of domination, or any kind of, fixation. So now we have to simply concentrate our body's mind, turn your concentration inwardly in the nature of your mind, and find a vacant state of nature of mind of enlightenment. By the help of your master's introduction of wisdom enlightenment, which the wisdom enlightenment, you are free to have self-realization of our own vacant state nature of mind illuminati. Nowadays scientists, they find out, the water purifier, they find out actually water is born with the solution of purifying water itself.
to purify water, you don't need other substance. You know, you just have you have to use the technique how the water itself can purify the water itself. We must know this secret. And nowadays, a lot of people they practice this technique. And so water itself has all the favorable condition, all the divine cell which can purify water itself, which can purify the pollution of water itself. So many scientists and all these things they find out already. Many places they are using this technique also. No? So in nature mind itself there is the technique which is called the wisdom enlightenment, which can purify the ignorant, which can purify the mind itself, and which can realize the nature of mind, or the quality of nature of mind itself. So now I want all of you to, have each of you enjoy a moment of short moment of enlightenment, short moment of illuminati. Huh? It is always there. You have to catch it, you have to recognize it. Huh? We must be like a good rider, rider, horse rider. Horse running here and there, horse running there, you are a good rider, just ride there, and then run. The enlightenment is running every moment without one instant stop, it's running there. But you have to catch it. Your awareness, sharp awareness, recognition can catch your mind horse of enlightenment, Sorry. Buddha istoric, Buddha Shakyamuni, a fost cel mai mare învățător al înțelepciunii iluminării. Este incredibil, este uluitor. În loc de divinitate, în loc de Dumnezeu, el a prezentat această înțelepciune a iluminării. A făcut această introducere în înțelepciunea iluminării. Pentru a purifica, a transforma și a ilumina corpul, vorbirea și mintea tuturor ființelor simțitoare în lumea noastră. Este incredibil, exclamă maestru. But whoever practices it, yes. Buddha Shakyamuni este uimitor, pentru că oricine practică această înțelepciune a iluminării are șansa realizării. Pentru că oricine pune în practică, oricine are acces, oricui îi se face această introducere și oricine pune în practică această înțelepciune a iluminării, poate să-și purifice, să-și transforme și să-și ilumineze corpul, vorbirea și mintea. Fie că este credincios, fie că nu este credincios. Înțelepciunea iluminării în mod sigur va îndepărta ignoranța. În mod sigur va purifica, va transforma și va ilumina corpul, vorbirea și mintea. Astfel încât toți vom putea să ne realizăm natura minții. Pentru asta, desigur, e nevoie de un maestru realizat. Și, într-adevăr, Buddha Shakyamuni a fost un mare maestru. Nu vreau să fac aici propaganda. Put your mouth there, Lord Speaker, please. Nu vreau să fac aici propaganda. Dar de atunci, Lord Speaker, madam. Dar de atunci, nu vreau să fac aici propagandă, dar de atunci încoace, practica înțelepciunii iluminării, practica prin care ne purificăm, ne transformăm și ne iluminăm corpul, vorbirea și mintea, este accesibilă tuturor. Astfel încât noi toți putem să ajungem la iluminare. Putem de asemenea să ne asumăm și responsabilitatea iluminării noastre și a celorlalți. Este doar decizia noastră. Spre deosebire de credință, atunci care ne amenință, fie credem, fie ajungem în iad, această înțelepciune a iluminării este mult mai subtilă.
și adevărurile pe care se predau în interiorul ei sunt mult mai profunde. Toți suntem liberi și toți putem să ne îndepărtăm ignoranța și toți putem să facem acest lucru, self-service, spune maestru. Putem să ne ajutăm pe noi înșine. Putem să având acces la înțelepciunea iluminării, putem să ne iluminăm. E o tehnică prin care putem să ajungem la iluminare. Așa cum apa potolește setea, așa cum mâncarea potolește foamea, tot așa înțelepciunea iluminării răspunde la cererea propriei noastre minți. Cunoscând aceste lucruri, natura minții noastre se revelează și ajungem să ne eliberăm de ignoranță. Putem să ne purificăm, să ne transformăm și să ne iluminăm corpul, vorbirea și mintea noastră și a celorlalți. Putem să punem în practică iubirea și compasiunea. Este ceea ce Buddha Shakyamuni a predat. Și astfel să ajungem la natura minții noastre, care este natura păcii, care este natura eliberării, care este natura iluminării și care se găsește în toate această natură de Buddha, această natură a iluminării se regăsește în toate ființele omenești. Noi oamenii, orice om, avem dreptul, suntem liberi să accesăm această natură. Natura de Buddha, natura purității, natura imaculată. Este natura tuturor. Trebuie însă să decidem. Primul moment în care decidem că dorim să ne iluminăm este primul moment în care ne accesăm propria natură a minții. Începe purificarea, transformarea, iluminarea corpului, vorbirii și minții noastre. Maestrul a făcut deja această introducere. Așadar, nu cere decât să găsim soluția în interior. Și spune și repetă, soluția e acolo, în interior. Mintea, propria minte, propriul suflet, propria inimă conțin această soluție. Soluția este însă acoperită sau poluată sau îngropată în gânduri, în acțiuni, în trăiri negative, în gelozie, în agresivitate. Este acoperită, dar avem încă acces la ea. Putem să curățăm ceea ce acoperă natura imaculată, natura minții, natura inimii noastre, care prin însăși natura sa este natura păcii, natura armoniei, natura iluminării. Natura iubire. Natura iubirii. Eternă. Natura iubirii eterne. Natura fericire eternă. Natura fericirii eterne. Așadar, când vorbim de budism, vorbim despre realizarea de sine. Vorbim despre eliberarea de sine. Vorbim despre purificarea, despre transformarea și despre iluminarea corpului, vorbirii și minții noastre. Iar această metodă este dacă o punem în practică, dacă înțelepciunea iluminării, așa cum am luat contact cu ea acum, pentru că maestrul ne-a introdus în această cunoaștere, dacă luăm contact, dacă contemplăm acest lucru, găsim în interior modalitatea de a trezi propria noastră natură. Trebuie de asemenea ca după ce o trezim să realizăm adevărul și esența acestei adevărate naturi ale minții. Așa cum maestrul dă un exemplu și spune că există, așa cum apa conține propria soluție de purificare, tot așa și mintea conține propria soluție de a se curăța de rezidurile care o neagă. Take one photo and then sit down, please. Take one photo from there. Wrong. Yeah.
So it's just one photo. Okay. Natura minții conține în sine înțelepciunea iluminării. Aceasta este calitatea adevărată. Și acum maestrul spune că ar dori ca să experimentăm un moment scurt de iluminare. El trebuie prins, pentru că el e acolo, a fost acolo întotdeauna, însă știți, e așa ca un călăreț care călărește un cal foarte rapid. E greu să-l prinzi. Momentul ăsta care trece cu rapiditate este însă în permanență acolo. Trebuie să-l prindem, trebuie să-l recunoaștem. Trebuie să prindem acest moment. So we human beings are very lucky. But we are lucky only if we practice and develop the wisdom enlightenment, and by the divine course of practicing and developing wisdom enlightenment, if we are able to remove all our ignorance, we are able to purify our body's mind, transform our body's mind, enlighten our body's mind. Because the wisdom enlightenment is available to practice and develop, because that we human beings have opportunity to reach enlightenment, is the greatest gift of human life. Otherwise, human life is not much meaningful. We took birth and then live, and one we die. Animals are the same. They have less favorable condition. They experience less happiness, but animals also took birth and live and then die. So life without practicing, developing the wisdom enlightenment, and then without purifying our body's mind, without transforming our body's mind, without enlightening our body's mind, without achieving everlasting freedom or great bliss enlightenment, our life, it has no much meaning. Our life is absolutely meaningful, absolutely a great life we all have, because we all human beings have a chance to develop the wisdom enlightenment. Still there lives many masters, enlightened masters, who follow and practice the wisdom enlightenment, who teach this wisdom enlightenment. So we can meet many enlightened masters who can teach the wisdom enlightenment. So that's why every human being has a chance to develop wisdom enlightenment and purify their body's mind, purify the ignorance, transform their body's mind, enlighten their body's mind, and at the end achieve everlasting freedom or great liberation. Because wisdom enlightenment is available for us to practice, to develop, because of that, our life is very meaningful. Our life without developing wisdom enlightenment is ordinary life, almost like a little bit better than animal life. But when we start, anyone who starts to practice the wisdom enlightenment, which purify, transform, enlighten our body's mind, then life of some spiritual people, like all of you, who practice the wisdom enlightenment, our life is absolutely meaningful, absolutely blessed one. So we must appreciate our human life. More than that, we have to appreciate that still we have a chance to develop and learn the wisdom enlightenment and practice wisdom enlightenment. We have a chance to purify, transform, enlighten our body's mind. The wisdom enlightenment simply introduces the divine truth, the divine nature, and divine essence of ourselves. The wisdom enlightenment never introduced to practice and believe things which are not natural, things which are untruthful, things which are not essential, meaningless. The wisdom of enlightenment never introduces you to believe and practice this untruthful, unnatural, unessential things. The wisdom enlightenment introduces us the divine truth of nature of mind, divine nature of mind, divine essence of mind. The wisdom enlightenment guide us. Hello, please. Hello, sir. Yes, please. The wisdom enlightenment merely introduces the
truth or nature of our mind, essence of our mind, which is loving nature. Love is our nature. Love is our divine truth. Love is our divine essence. Love is our divine nature. We should believe and practice love. Because only the believing love and practicing love, you can reach your essence, you can reach your divine nature or divine truth, which is forever loving nature. And your loving nature, which is by self, a nectar of purifying your egoism and negative emotions. Wisdom enlightenment asks not to believe and not practice anger and selfishness, which is not our nature, which is our obstacle. Selfishness, practice of selfishness, believing in selfishness and anger is cheating ourselves. Don't believe any unnatural, untruthful and unessential things. For example, ignorant. Don't believe in ignorant, don't practice ignorant. Because the ignorant is cause of all fear and suffering. Don't believe anger and selfishness, which is not your nature, which is your biggest obstacle. By practicing, believing egoism and anger, you will rather destroy yourself. It will create endless fear and suffering. By practice, you will never achieve kind of any happiness or any success by practicing anger and selfishness. The practice, don't believe that practice anger and selfishness, because practice of anger and selfishness bring you endless fear and suffering. Believe love and practice love. By practicing love, love is your divine nature, love is your divine truth, love is divine essence. By practicing love, you will be free forever. You will reach your heart, which is forever universal loving heart. And your loving heart can serve everyone, love everyone. Believe in love, not in anger or selfishness. Believe in wisdom, enlightenment, not believe in ignorance. Believe in the peace, which is our nature. We are by nature peace nature. Peace is our nature. Peace is our divine nature, divine truth, divine essence. Don't believe conflict. Conflict is not our nature. The opposite of peace is what? Beg your pardon? Opposite of peace is what? Conflict. Conflict. I was saying conflict. It's correct? Yes, conflict. Disharmony or harmony. Yes. Don't practice disharmony or conflict, because by practicing conflict, the conflict will bring endless fear and suffering. The conflict is not a solution to bring happiness. Peace is our divine nature, our divine truth, divine essence. Practice peace. More you believe in peace, practice peace, you will reach your divine nature of your mind, which is forever peaceful nature and harmonious nature. Believe in peace, not in conflict. No? Believe in wisdom or enlightenment, not in ignorance. No? Believing in love, not in anger or selfishness. So Buddha introduced, or the wisdom enlightenment introduced the divine nature of ourselves, divine truth of ourselves, divine essence of ourselves. By believing it, by practicing it, you can reach our divine essence, divine nature, divine truth, and we will be free forever. Be careful with ignorance, be careful with selfishness, be careful with anger, because by believing and practicing anger and ego attachment, duality fixation, you will experience endless fear and suffering. You will be in the trap of endless fear and suffering. You will never free yourself. And always follow, develop, collect the wisdom enlightenment. Always collect, whole life, you should collect the divine wisdom, divine knowledge, because the divine knowledge will guide you forever, bless you forever, free you forever. Our ignorance, our misunderstanding is the greatest enemy. Don't sleep with your enemy. Don't live with your enemy. Free your ignorance and your misunderstanding. When you are able to free your ignorance and misunderstanding, you will be happy forever. So don't sleep with ignorance. Don't live with ignorance. Don't die with ignorance. The greatest tragedy, greatest sorrow, greatest
heartbreaking news, painful news is if somebody has to live with ignorant without purifying ignorant. If somebody has to die with ignorant without purifying ignorant, it's the greatest heartbreaking sorrow. No? So don't feed your ignorant, don't keep your ignorant. Immediately purify your ignorant. Put your ignorant and negative thoughts, your doubt in the garbage. These are rubbish, put in the garbage. Don't keep your garbage in your heart, you know. Cherish to practice love, practice peace, practice the wisdom enlightenment, practice joyful heart, which is your divine nature, which is your divine essence. You know? Don't practice sorrow, to practice ignorance, to practice selfishness, to practice greediness, to practice aggressiveness is you are feeding sorrow to additional sorrow in your heart, and you will suffer forever. So Buddha teaches us the antidote of all the ignorant and negative emotions who are cause of suffering and fear, and introduce the wisdom enlightenment which can purify and transform and enlighten our body's mind. So that's my whole life you will learn divine knowledge and practice the wisdom enlightenment. You will be free forever. Okay? Yes. Now I have 10 minutes only to speak, and then we say goodbye. Okay? 10 minutes only. 10 minutes is more important now. 10 minutes is the last essence, last shot. No? Okay? Signature. Okay. And if you have a doubt, actually doubt is evil word, because doubt itself brings doubt, you know. It's not a positive word. If you have some question, you know, important question, 3 people can ask the question, okay? Because this is a university. This is not a religious teachings that I teach you and you all have to listen. This is not a. I told you that Buddhism is not religion. It is just simply introduce the divine knowledge, divine wisdom, which purify ignorant and which purify, transform, and enlighten our body's mind. You know. So light of sun is not a religion. Light of sun, which clarify the darkness, is not a religion. Sky is not a religion. Sky give, and the air which give breathing for everyone is not religion. It is a natural gift which nourish us, which protect us. So the wisdom enlightenment is beyond religion, beyond fixation. It is a clear judgment, is a divine knowledge which remove your ignorance and which introduce your divine nature, divine truth, and make you to free forever. You know. Noi, oamenii, suntem foarte norocoși. Putem să punem în practică această înțelepciune a iluminării. Putem să îndepărtăm toată ignoranța, putem să ne purificăm, să ne transformăm și să ne iluminăm corpul, vorbirea și mintea. Este cel mai mare dar pe care îl putem avea în această viață. Altfel, ne-am naște, am trăit și am murit degeaba. Pentru că există această practică a înțelepciunii iluminării, pentru că putem să ne purificăm, să ne transformăm și să ne iluminăm corpul, vorbirea și mintea, putem să ajungem la o libertate de care să ne bucurăm la infinit, o libertate eternă, la măreața beatitudine a iluminării. De aceea, pentru că putem atinge eliberarea, măreața eliberare și măreața iluminare, viața are sens. Există încă mulți maestri iluminați care pot să predea tehnicile iluminării. Mulți maestri iluminați pot să predea înțelepciunea iluminării și de asta putem spune că viața e frumoasă. Pentru că fiecare om are șansa de a ajunge la această înțelepciune. Are șansa de a-i se face această introducere și de a o pune în practică. A pune în practică înțelepciunea iluminării înseamnă a ne purifica, a ne transforma și a ne ilumina corpul, vorbirea și mintea.
O viață obișnuită se transformă cu totul pentru că această înțelepciune a iluminării este încă vie și la ea putem ajunge. O viață devine plină de sens, o viață devine binecuvântată atunci când ajungem la înțelepciunea iluminării. Putem aprecia această viață, putem să ne bucurăm de ea, pentru că avem șansa să punem în practică înțelepciunea iluminării. Adevărul divin, esența divină, natura divină. Nici un lucru neadevărat, nici un lucru fără sens, nici un lucru neesențial nu se găsește în această înțelepciune divină, în această înțelepciune a iluminării, care prezintă întotdeauna un adevăr divin, o esență divină, care este natura minții noastre. Totul începe cu a crede aceste lucruri, însă nu așa cum știm că e credința în mod obișnuit. A pune în practică aceste lucruri dovedește realitatea înțelepciunii luminării. Iubirea, de asemenea, natura iubirii, care este în însăși natura noastră, funcționează ca un nectar al purificării. Nu dați curs furiei, nu dați curs egoismului, nu dați curs niciunei emoții negative, niciunui gând negativ, niciunei acțiuni negative, pentru că vă înșelați pe voi înșivă. Nu dați curs ignoranței, furia, egoismul, toate vin ca urmare a ignoranței. Am învățat în timpurile astea să credem că atunci când cultivăm o formă de furie sau de egoism, putem ajunge la succes. Dar nu, nici de cum. Nici furia, nici egoismul nu ne vor duce la niciun succes de durată. Trebuie să avem încredere în iubire. Trebuie să credem că iubirea este adevărata noastră natură. Inima iubitoare este cea care servește natura, esența, adevărul divin interior. Dacă distrugem pacea interioară, armonia interioară, natura iubirii pe care o avem cu toții, ne distrugem propria natură, propriul adevăr și propria esență. Și intrăm într-un conflict cu noi înșine. Conflictul ca opus al păcii, desigur, suferința ca opus al fericirii. Toate lucruri pe care le trăim la nesfârșit, fricile și suferințele care rezultă din ignoranță, durează la infinit. În timp ce pacea este adevărata noastră natură, adevărata noastră esență, esența divină. Pacea și nu conflictul, Maestru spune și repetă. Iubirea și nu furia, pacea și nu conflictul. Aceasta este introducerea pe care a făcut-o Buddha naturii divine. A făcut-o pentru ca noi toți să ne iluminăm pentru totdeauna, să nu mai avem atașamente, să nu mai avem fixații. Și, eliberați de atașamentele eului și de fixații, vom putea fi siguri că nu mai trăim nesfârșite frici și suferințe. Practic, punând în practică înțelepciunea iluminării, întreaga noastră viață devine binecuvântată. Putem să ne iluminăm și putem să trăim o fericire infinită. Dar trebuie să nu uităm, ignoranța este cel mai mare dușman al nostru. Trebuie să ne eliberăm de ignoranță, trebuie să ne eliberăm de neînțelegere. Pentru ca să fim fericiți pentru etern, pentru totdeauna. Cea mai tristă veste este că noi toți ne-am obișnuit să trăim în această ignoranță. Noi, cei care am avut acces la înțelepciunea iluminării, putem să ne purificăm ignoranța. Putem să renunțăm la gunoiul care acoperă propria noastră natură. Un tezaur interior de care trebuie să ne bucurăm. Iubirea, pacea, înțelepciunea iluminării, bucuria, esența divină. Toate aceste lucruri sunt în noi.
În loc de asta, cultivăm o tristețe întemeiată pe ignoranță, cultivăm agresivitatea și ne mirăm că suferim pentru totdeauna. Dar Buddha ne-a învățat iubirea și compasiunea e universală. Ne-a învățat înțelepciunea iluminării prin care ne putem transforma, prin care ne putem purifica, transforma și ilumina corpul, vorbirea și mintea. Și putem să fim fericiți, putem să ne realizăm natura minții, natura care este natura păcii, natura armoniei, natura iubirii și putem fi fericiți pentru totdeauna. Maestrul spune că mai sunt 10 minute cele mai importante, un fel de shot, așa, un ultim shot scurt, o încheiere ca o semnătură, așa încât să nu mai avem nicio îndoială, să pornim cu o formă de gânduri, cu o formulă pozitivă a gândurilor și dacă apoi cineva mai are întrebări, pentru că aici ne găsim la universitate, nu este această învățătură, nu este o învățătură religioasă. Maestrul va primi câteva întrebări. 3 persoane pot pune 3 întrebări. Încă o dată, budismul nu este o religie. Și prin budism avem acces la înțelepciunea iluminării care ne purifică, ne transformă și ne iluminează corpul, vorbirea și mintea. Așa cum cerul nu este religios și totuși atmosfera este cea datorită căreia putem respira, putem trăi și într-un fel putem spune că ne hrănește. Așa cum cerul este un dar natural, așa și înțelepciunea iluminării, cunoașterea divină care ne eliberează pentru totdeauna, este un dar natural. No, I teach you yoga, okay? Yoga for iluminare. Acum maestrul spune că va preda, o să ne învețe yoga iluminării. Good? Okay. So now I told you, the nature of mind is inherently born with the wisdom enlightenment. Nature of mind is born with its own truthful judgment of wisdom enlightenment. No? When it starts, how we practice, okay now. The wisdom enlightenment inherently one with nature of mind. Like sun is inherently born with light. So the wisdom enlightenment, the self-realization, the wisdom enlightenment, which make the self-realization of enlightened nature or loving nature or freedom nature of mind is born with the wisdom enlightenment is born with the nature of mind. How is it? So this is I'll teach you first, okay? How it works. No, when you're angry. So when you observe your anger, your mindful sharply observe to the anger. This observation or awareness of observation, which is directly focused to the anger. When you're angry, you observe the anger with full sharp awareness. That awareness or sharp observation is the wisdom enlightenment, which clarify the darkness in anger. You know? I'm saying something very important. So please stay for another 8 minutes, okay? This is now a practical question, you know? Maestrul vă roagă să mai rămâneți. Spune acum ceva foarte important, mai durează 8 minute și sunt chestiuni practice. So you don't get angry, you simply observe your anger. Observe. Just observe. It's like grandfather observing to the grandchildren who are playing down there, or, you know. Let's observe. Smile at them.
So observe, anger is not your nature of your mind. Anger is not nature of mind. Anger has nothing to do with nature of mind. Anger is like gas, gas in your stomach and then fart. No? No? So when you have gas in your stomach, you think your stomach's pain. Your stomach's not pain. There's stupid gas there, you have to release it. If you release this, pain is gone. Sometimes I have stomach pain, but your stomach have no pain. Only there's some stupid gas is there. Once you release it, it is out. Out. It shows its exit and it go out. So like that, when you get angry, instead of you get really angry, you just have to make fun with this anger. You just observe this anger. Make this anger ridiculous. Observe this anger with full awareness. Observe it. More you observe it, the anger is very shy. The anger is very shy. The liar or cheater is very shy. As soon as possible, it will disappear forever, in your heart. Most people, we give power, we feed anger, By not observing angerness with sharp awareness, simply we let ourselves angry. We let ourselves angry. That's the wrong point, We let ourselves get angry. So instead we get angry, instead we let anger to get angry, we just sharply, with full awareness, sharply observe the anger. Who are you? Where you come from? Who's angry? Whose anger itself? What is anger? Who's angry? So you just observe. Ask some questions. Spiritual questions. Like criminals, when police catch the most dangerous criminals, when the police catch them and then ask questions, the criminal or liar have nothing to say. So like that, this anger is a criminal. It's like robbery of peace. So you have to simply, instead of you let anger get angry, you just simply observe the anger. And also observe who is angry. And what is anger? Observe anger with full judgment, with full awareness. That moment you can try. I try this, I practice this. The power of anger, which is very stressful, which is very dark, which is uncomfortable, loses energy like that. Like a gas goes from here out. Stomach is better. No? Sorry, the example is bad. So normally we all feed anger. We feed anger and we let ourselves get angry. Because we say, I'm angry. You are not angry. Your nature is not anger. Your nature is loving nature, peace nature, illuminati nature, loving nature. You are never angry. But there is some other stupid substance, the cheaters coming in you, robbers coming in you. And you have to observe. You have to be vigilant. So your sharp awareness and observation will release your anger, free yourself from anger. The cheater anger or liar anger will disappear from your heart forever. You have to observe, okay? Observation is the wisdom enlightenment which is inherently born with your mind. So this is first step you practice. Second step I will tell you more later, sometime later. So now, for example, you have pain, you have headache, or you feel so much suffering, or you have a big problem. Just you ask whose problem? What is the problem? You just observe. If you go in dark night time, you just use a hand light, and you know everything. The observation is a light which will clarify the doubt or you're ignorant. So observation, practice observing, okay, and awareness. The observation or awareness is the first glimpse of wisdom enlightenment that you can practice and clarify your ignorance or your anger or release your anger.
or suffering. The wisdom of enlightenment purify your anger, transfer your anger, enlighten your anger. The wisdom of enlightenment purify your suffering, fear, and transfer, enlighten your suffering, fear. No? And means of experiencing suffering, the wisdom of enlightenment find great bliss in the nature of suffering. The wisdom of enlightenment finds forever fearlessness, forever fearlessness in the nature of fear itself. You know? The nature of mind find the clear light of wisdom enlightenment, nature of anger, as I told you. Observation. So now I want all of you to observe, okay? Observe your anger, observe your desire, observe your suffering, observe your fear. Observe with awareness. This observation has power to purify it, transmit, and enlighten it. Like the lion, king of jungle, lion, doesn't go with every little wild animals and fight. Like king of jungle just observe. The little fox, the little wolves, or any animals comes, he just graze, look at them, and they just run away. So the awareness is like a grace of lions, king of a jungle. You know, as long as lion doesn't make silly kind of movement, you know, he just stay there, observe others, and he conquer all others. You know, he subdue all others. So nature of mind has a wisdom nature, which observe everyone, which judge everyone, and which gives full awareness, full information of everyone. Just observe, and you are king. You are Buddha. You know, just observe. Before your anger react, before your anger go to the action, you just observe your anger. And smash your anger, release your anger. No? And realize the nature of anger, which is universal loving compassion. You will find the treasure of love in the nature of anger by observing it. But if you never observe, you will never find the treasure of anger, which is loving heart, you know. There's so much things to tell you, very important things to tell you, but the time is running out, okay? Now this important is that we are all, the death can come any moment, practical things. We have to practice the wisdom enlightenment, which clarify the fear and suffering of death. We can transform death into joyful death, a divine death. So when death comes, you observe also. All of a sudden you start death, observe. You are not dying. You are not dying. Birth appear from nature of mind, life live and pass through nature of mind, and life, birth which comes from nature of mind, dissolve back to the nature of mind in name of death. Water bubble, the waves and water bubble appear from the nature of the water, and for a short while the rest in the nature of mind, nature of the water. Again, when it breaks out, it dissolves back to the nature of mind. So in every experience of life or death or birth, you will find nature of mind. Because nature of mind is Lord of all phenomena. Nature of your mind is showing a game of, playing a game of birth, game of life, game of death. You know? Like nature of your mind is playing game of sleeping, nature of playing game of wake up, playing game of going to the work, you know, playing game of eating food, talking with friends. All this experience, what we are experiencing, are manifestation of nature of mind, energy of nature of mind. It's a dream of nature of mind. Birth appeared from the nature of the mind.
Life lives in the nature of mind and dissolves back to the nature of mind in name of death. So what's your problem? No? Because we have this duality fixation, subject-object fixation. This is subject, this is object. You have the duality fixation. That's why the duality fixation bring fear and suffering. No? So everything's, I'm your mind, you know? I'm your mind, and you are my mind. All these things what we are seeing is our mind. And what you're hearing is also your mind. So now sit down and watch your mind, you will find everything's your mind. Can you do it now? Everything's your mind. Your body is your mind. Your speech is your mind. All these phenomena, this colorful world is your mind. Whatever you hear is your mind. There's nothing which is in your mind. And nature of mind is forever loving nature, peace nature, freedom nature, illuminant nature. Good news. Everlasting good news. Breaking news. Yeah? That's why now Romanians are ready to hear the highest teaching, the wisdom enlightenment. You know? Highest teaching. Now we need the highest wisdom enlightenment can clarify the darkest ignorance, you know. And enlightened heart of Romanians who are ready for enlightenment. That's why I'm so happy to be in Romania and the Professor Matei and your colleague, other professors, and Dean of this university, honored me with a visiting professor. I'm so honored. And so because of that, I'm here today. So I'm very, very grateful to all of you. I love all of you. I love Spirit Height University. I love Romania. I love Romanian spiritual people. And I try to serve the wisdom enlightenment to the heart of Romanians as long as I live. Felicire eterna, iubire eterna, illuminare eterna, tutore inima, iubire eterna. And then the yoga, you remember? Can you do this yoga? Because there was a yoga conference, you know, in India. All the Indian gurus do yoga like this, or like this, you know. And now says Guru Karmaji, you say something yoga. And I say, I will show you the very important yoga. And then I say, they are watching to me. I said, I make everybody laugh and enjoy, and then I said, this is my yoga. Be happy, be humorous. Life is great with wisdom enlightenment, okay? Okay. Yes? The teaching session is finished, okay? Sesiunea de învățături a luat sfârșit. Nu ascultați, observați. Sunt câteva lucruri pe care Maestrul dorește să le mai spună. De exemplu, observația, felul în care trebuie să folosim observația. Nu îngăduiți furiei, de exemplu, să vă locuiască. Dacă sunteți furioși, observați furia. Observați-o conștient, focalizat, concentrat, atent asupra furiei. Această observație acută e parte din înțelepciunea iluminării. Observând, îndepărtăm întunericul furiei. Trebuie, de exemplu, dacă suntem furioși, dacă suntem egoiști, dacă constatăm unul din gândurile, emoțiile sau actele negative, trebuie să le observăm, așa cum un bunic își observă nepotul. Furia nu face, vom descoperi observând că furia nu face parte din natura minții. Și Maestrul dă un exemplu foarte amuzant, spune că furia este așa ca gazele din stomac. Putem să credem că suntem bolnavi de stomac. Putem să ne imaginăm că stomacul are o problemă. De fapt, nu.
Odată eliberate gazele din stomac, stomacul nu mai doare. Această durere nu mai există. La fel și furia. Odată observată, odată eliberată, ne scutește de o trăire negativă. Furia poate să dispară prin însăși această observație. Sigur, observația trebuie făcută conștient și trebuie făcută concentrat, cu acuitate. Oricine este nervos, oricine face lucrul acesta, poate să scape de furie. Trebuie să ne observăm furia și trebuie să o facem cu toată capacitatea. Și atunci furia își va pierde energia. Așa cum stomacul nu mai doare. Nu, în loc de asta, noi, de fapt, ceea ce facem, de obicei, este să ne hrănim furia. Natura minții noastre nu este natura furiei, este natura păcii și natura armoniei. Observând, prin mijloacele înțelepciunii iluminării, vom constata și noi acest lucru, noi înși. Avem o durere de cap, de exemplu. Trebuie să vedem, observând, să ajungem la natura problemei. E prima rază de lumină din înțelepciunea iluminării. Așa începe purificarea, așa începe transformarea și iluminarea minții noastre, corpului vorbirii și minții noastre. Așa scăpăm de suferințe, așa scăpăm de furie. Așa reușim să ajungem la măreața beatitudine a naturii minții noastre. Așa putem trăi neînfricați. Așa putem ajunge la lumina clară a naturii minții noastre. Observația are puterea de a purifica, de a transforma și de a ilumina. Așa cum un leu, regele animalelor, așa cum un leu nu intră în luptă cu animale mici, nu bagă în seamă o vulpe, nici măcar nu se uită la ea, sau dacă o privește, o face de la o înălțime și cu o putere care oprește vulpea de la orice mișcare. Tot așa și noi putem, ca și leul, să nu facem un exces de mișcare, ci să observăm, să ne observăm natura minții. Așa în postura unui leu, așa în postura unui Buddha. Observația este primul pas în a descoperi tezaurul, comoara iubirii minții noastre. Facem acest lucru chiar prin furie. Maestrul constată acum că trece timpul și atunci când trece timpul, moartea se apropie. Și moartea poate să apară, poate să sosească în orice moment. Putem să ne transformăm chiar și moartea prin această observație. Acest circuit, nașterea, viața și apoi moartea, apar toate din natura minții. Așa cum o bulă de apă are natura apei, o bulă apare, trăiește puțin și apoi se dizolvă din nou în apă. Tot așa ne naștem, trăim și apoi ne dizolvăm din nou prin moarte în natura minții. Orice om, fiecare dintre noi experimentează viața în circuitul pe care l-am spus. Ne naștem, trăim și apoi murim. Dar toate lucrurile acestea se întâmplă în natura minții noastre. Jocul vieții, jocul nașterii, jocul vieții și al morții se petrec în natura minții noastre. Așa cum jocul trezirii de dimineață, jocul mâncatului, jocul adormitului, jocul visatului se petrec în viața aceasta care este ca un vis. Deci viața se dizolvă înapoi în natura minții prin moarte. E o ocazie să ne întrerupem dualismul, să întrerupem dualismul
ai căror sclavi suntem, să întrerupem toate fixațiile, să întrerupem diviziunea subiect-obiect, să o suprascriem, să o depășim. Și Maestrul spune despre el însuși: eu sunt mintea voastră. Ceea ce auziți acum de la mine este de fapt mintea voastră. Corpul, vorbirea și mintea voastră sunt mintea voastră. Iar mintea voastră, mintea noastră a tuturor, natura minții Whole noastre, cosmos is your mind. tot cosmosul este mintea noastră. There's no phenomena, even not one atom, which is not your mind. All is your mind. Nu există niciun fenomen, niciun That's why we are all atom one. care să nu fie mintea noastră. Close De aceea your eyes, suntem you una close your eyes. toți. You Închideți ochii. think that I'm not your mind because your eyes cheat you, you know? Because you see someone separately from you, from you. You thought, oh, this is the object which is separate from you, you know? Now close your eyes, look at me. Ask your mind, look at me. Can you see this? This is very important introduction of Illuminati. Close your eyes and Maestrul vă roagă să închideți ochii. Chiar vă roagă. let your mind look at me. Nu e o formă de a spune, chiar vă roagă, închideți ochii și lăsați mintea dumneavoastră să-l privească. Mintea îl privește pe Maestru, fiindcă ochii vă înșală. I am your mind. Acum, când nu-l vedeți cu ochii, Maestru este mintea voastră. Mintea And your dumneavoastră. So now you open your eyes, Deschideți ochii, look at me. uitați-vă la Maestru. It seems like I'm separate from you because your eye can see something, some other forms which is separate from you. This is duality fixation, which confuse us, which give birth to ignorance. Pare că este separat de dumneavoastră, pentru că îl priviți cu ochii și pare altceva. Pare separat. Asta înseamnă dualism. Asta înseamnă confuzia dualității. So when the death comes, death is your mind. Când moartea vine, și moartea e mintea voastră. Your body is your mind. Your life is your mind. Corpul este. So you see when the death, you realize that the death is your mind, you concentrate, and you rest in nature of mind, look at the nature of the death. That death doesn't exist. Death is simply your game of your mind. It is a energy of your mind. It is just a blissful, joyful kind of playing game of your mind. You know. So everything's your mind. So don't be afraid of anything. Everything's you. Everything's you. You is everything. You know. There's nothing which is not you. So if you have a problem with your girlfriend is your mind. Your girlfriend which you make you very happy because she come back to you. Your girlfriend, she make you cry because she go away. This is your mind playing game with you. And you can laugh about this. You know? You can laugh about all phenomena. You can laugh all phenomena. You can accept all phenomena. Because all phenomena is your mind. And nature of your mind is forever loving nature. Nature of your mind is a Buddha nature. Nature of your mind is freedom nature, enlightenment nature. So, all phenomena which are your mind is absorbed by nature, enlightenment nature, freedom nature, as your mind is. So this is the wisdom enlightenment, you know. This is the wisdom enlightenment which clarifies the darkness of ignorance. That's why you have to contemplate. Masters say, everything is your mind. Birth, existence, birth appear from nature of mind as game of nature of mind. Life lives in nature of mind as game of nature of mind. And life and birth which appear from nature of mind dissolve back to nature of mind. Like one glass of water, put another in the ocean, no? Water comes from ocean and it goes back to ocean. Life comes from the nature of mind. Life is nature of mind. Go back to the ocean of nature of mind. So what's your problem, man? You know? What is your problem? If I go to America, yes? Trump, what is your problem? So
I want all of you to reach enlightenment. Okay, this is my ambition. I want all Romanians to reach enlightenment. Good. Thank you for today, Professor. You're all great. Thank you. Jai Ho, Jai Ho. Jai Ho, Jai Ho, Jai Ho. So now we say goodbye, and we hug in our heart. We are one anyway. We are one. Close your eyes. Feel the oneness of all of us. Închideți ochii și simțiți cum suntem unul cu toții. Sentimentul unității care e în inima noastră a tuturor. Tudoro inima iubire eterna, tudoro inima iluminare eterna, tudoro libertate eterna, tudoro parigere eterna, tudoro norog eterna, tudoro inima pace eterna, libertate eterna, iluminare eterna, draga. Okay, thank you.